kgorelediwa e kgole e gaufi ya itheletsa dumela tlhatsebe wa amogela dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bongwe mo motshegareng a re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ka leina ke Joy Mthibi mme ga ke nosi ke na le Tshepiso Sekolo ene a di ranola ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang ko pele motshegareng ono. Puso e tla simolisa lenaneo la thuo le tlotlo mo bekeng fa lefatshe la Botswana le tla nna le loko la lekgotla le le okametseng tlhokomelo ya diphologolo. Fa BDF 11 le security system di tshameka maleka. Motswana wetseng ka mogele. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla simolisa lenaneo le lesha la thuo le tlotlo le tla akaretsang go ntshetsa madi megopolo ya dikgwebo tsa thuo tse di farologaneng go akaretsa kgwebo ya thuo le letsomo la ditlhapi. Lefatshe la Botswana le kaiwa fa le tlhokana le tlhapi ya bokete jwa selekanyo sa 2.93 metric tons tse di lopang madi a kana ka 57 million pula e bontsi jwa yone e tswang kwa mafatsheng a Namibia le Afrika Borwa ka jalo Tautona Masisi a re kgwebo ya tlhapi ke nngwe ya metlhale ya khumo e Batswana ba tshwanetseng go tsena mo go yone. Tse dingwe a re gareng ga tse dingwe moletlo wa ditshupo tsa ngwao ya hika la ngwanyana o neng o tsheditswe kwa Moshopa mafelo a beke di a go fa banni ba kgaolo eo sebaka sa gore le bone ba ne le kgatlhegelo go tsena mo kgwebong ya thuo ya ditlhapi le go tswa tlhapiso golo jang ka jaanong setšhaba se tla bo se letleletswe go dirisa letamo la hika la ngwanyana go jaaka lefelo la itlosobodutu ga mmogo le go hetla metlhale ya go itshetsa metsi gongwe le gongwe ha leng teng puso e ke eteletseng pele e ikemisitse gore e go thuse go ne lenaneo pha o tlhatlhele kante le tlhatlhele ha ile gore di kokwantse kante o nosi mo tankeng ya go mo rankeng kante go masimo re tlhatlhele e be re go senke le ditsompelo o ntsha bontlha bongwe puso e ntsha bontlha bongwe tse di ruiwang yalo di rekewa dijo di ruiwa ka o ruile dikgomo dikoko dipudi di tsana go ikhutshwane gore di gole di rekisiwe di boga uwi ke a le go tloetsa lotlhe ba ile gore hana di reservoir go simolo hela ka patanyana e re gongo game e ya 6000 pool mo ke tsumi pool mo o gona go tsia 100 mo teng e ditlhapi e tla go dira madi a sekuntse ngwa ya bone for household food security mo lo pela la gore le kgone go ja protein ba ile gore ba le bereka ko masimo ba kgone go ja protein. It will lower the cost ya madiala dirisang mo go rekeng ditsela. But interestingly, our freshwater bodies are so environmentally taken care of. That's when I want to hang ngami tete. The horse and trailer ne di tala ko maung go tswa ka biko le ngami re batla gore bogodu bo re bo hetole ano ene kgwebo. Kgalo ya letswapo ya phathi ya busang ya BDP tlhophile Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go nna moemedi wa yone wa botautona mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tlang. Maloka a tsere tshwetso eo kwa phuthegong e hapegileng e neng e tshwerwe kwa Seleka ka Matlhatso. Kgalo ya letswapo ke nngwe ya tse di 12 tse di setseng di dumalane go tlhoma Tautona Masisi. A re utlwe Karabo Molusi. Go ya ka molao motheo wa lefatshe leno moeteledipele wa phathi e fenyang ditlhopho tsa setšhaba ke ene a tlhongwang go nna tautona wa lefatshe pele ga ditlhopho tsa setšhaba di tshwarwa diphathi di tlhopha baemedi ba tsone mo maemong a botautona go tlhophiwa mo ga Tautona Dr. Masisi ke jaaka phathi ya Domkrag e ipaakanyetsa seo e setse morago molao motheo wa phathi eo mo ditsetlaneng tsa 29.1 le 29.2 o gape o tsamaelanang le wa lefatshe. Ne ke le ko di-region di ka nna mmalwa ba ntsha maina a ya ba e leng gore ba ta gore emela ko botautoneng mme ba ntse ba ntsha leina la motutegi Dr. Mokgweetsi Eric ke Abetsu Masisi e le gone gore ke se ba se ithulagantseng ke se ba se rerileng nomination e a beele go kgetha go thopa
but at the end of the day ha go sena go hediwa now se sta ba se diragala resolution ya be tsewa ke yone Congress ya be le endorsement. So we are happy that we have resolved and we have made an undertaking as Letswapo region. Dr. Eric Kiabetso Masisi aba go remela eletautuna. This shows a lot of confidence sa tswang go supiwa ke bone batho ba region ya Kapa. Mo nakong eno go na le dikgaolo di le pedi fela tse di seng di tseye tshwetso ka moemedi wa party e kwa ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba mme go solofetse gore di dire seo beke e tlang. Raitso o re isetse magogo go tautona o mmolelela gore re mo rata thata fela ebile ra mo tshepa ebile re tsile go dira se re nang le sone sa dithata tse re nang le tsone go netefatsa gore se leng gore wa se eletsa ka gore ke sone se re se eletsang. Party ya Domkraga e solofetswe go tshwara ditlhopho tsa peo le tlhokwa mo nakong e sa fediseng pelo mme bontlhopheng le maloko ba gakolotswe go gagamatsa ipapatso ya bone gore party e fenye ditlhopho e bo e fitlhelele dingwaga tse di fetang 57 e ntse busa. Karabo Molusi, BTV News, Seleka. Tona wa tikologo le bojanala re Tumzeni Mthimkhulu o tlhalositse fa lefatshe la Botswana e tla nna le leloko la lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation o na bua kwa bokhutlong jwa phuthego ya lekgotla leo maabane kwa Cascais, Portugal. Tona Mthimkhulu a re go nna le leloko la lekgotla leo go raya gore lefatshe leno le tla nna le seabe sa go amogana le a mangwe ka tsa tshomarelo tikologo le diphologolo le go atolosa maitlamo a lone mo mererong eo. A re utlwe o tshile o nkabetse. Phuthego e ya lekgotla la CIC e gogile malatsi e wetse ka bokopano jwa dijo tsa maitseboa e ne ngokile bana la seabe ka go harologana ba ba leng maloko a lone go kopana go arogana maitamo le maitemogelo a one le go beta tsela mmogo ya tswelelopele mo mererong ya tsa tshomarelo tikologo le diphologolo. Our government is taking a decision. It's taking a decision to join CIC. Go bua semmuso ga lefatshe la Botswana le tanna le boloko mo lekgotleng le go ne ga amogelwa ka legofi le boitumelo jo bogolo e le bokao jwa seabe se se tseneletseng se Botswana a tannang naso mo lekgotleng le ga mmogo le tirisano ya one le bothe mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo. Supported us, they encouraged us, and they helped us really push back on the issue of trophy hunting ban. And you know, we were members of the CIC before. This is just a formal rejoinder. The president had already expressed the intention to join, and which intention I believe was heartily accepted by the president of the CIC last year, September. There are so many organizations that deal with conservation, and we believe that by that sheer number of organizations, countries, members who have joined it together, they can help us really conserve the animals that we are talking about now for posterity. Lekgotla la CIC le supile boitumelo jo bogolo ka tshwetso ya lefatshe la Botswana le tsereng go nna leloko la lone ka ebile le le maitemogelo a hetang dingwaga di le 11 mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo. Botswana was a valuable member, and we are so delighted that they are back because we have 29 state members. Botswana is number 30, and it means that they stand for conservation, for sustainable use of nature. And if I look at Botswana, you set so many % of your country aside for conservation. You fit in the CIC family. Lefatshe la Botswana jaanong le tanna bonthabongwe jwa mahatshe ba na le seabe le baitsanape ba ta kgonang go gokaganya megopolo ditsamaiso le dikgato tse ka tsone di ka thusang go gabogakolodi jo bo tseneletseng mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo le ta kgona gape go nna le serala se se nonogileng sa go ka nna le lentswe le le tiileng le go arogana le mahatshe ka ditsamaiso tsa lone tse di ta sologelang mahatshe molemo mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo le tikologo.
o tshedile Onkabetse, Botswana Television, Cash, Portugal. Mo palamente wa gantsi North Re John Tite o ka ile fa go bulwa ga tshilo ya phaletšhe go gantsi ile kgatelopele mo tlhabololong ya lefatshe leno. Re Tite a re ka go dira jalo khamphane ya Prolik Botswana Mill e supile kgatlhego mo go ka bakanyeng itshwelelo ya lefatshe la Botswana. Lesego Mokwaisi ka dintlha. Prolik Botswana Mill ke khamphane e magorogo mašwa mo toropong ya gantsi e dirang phaletšhe e bidiwang la Duma mme e simolotse kgwebo ya bone ngwaga ono o simolola. Khamphane e setse e isitse phaletšhe e ka tshwarang ditone di le 638 tsa phaletšhe kwa lefatsheng la Democratic Republic of Congo. Prolik is not just a mill, it is a symbol of innovation and progress in our community. With its higher quality animal feed products and the locally crafted Laduma Super Mill, Prolik is leading the way in promoting economic growth and sustainability. Mr. Quentin Bane's efforts are in perfect alignment with His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi's Economic Recovery and Transformation Plan. This plan emphasizes the vital role of manufacturing in creating employment opportunities and fostering economic diversification. We have had a wonderful achievement. We've built this mill. Its capacity is 1,500 tons a month. We are developing export markets into the DRC or into Africa, and we have successfully exported up to date 638 tons of Laduma maize meal to the DRC, which I think is a wonderful achievement. In the process, we have also produced 300 tons of animal feed, which is also a very good achievement. It's reduced our import bill with the animal feed dramatically. Mogolwane ko company e ya Prolik Rebans a re le fa gone ba setse ba simolotse go isa phaletšhe kwa ntle jana dikgwetlho tsone di teng. Our biggest challenge at the moment is to get our product sold internally in Botswana. So Botswana's market for maize meal is very, very robust and challenging because the established mills have been doing it for generations. So the brands are well known in Botswana. So it's very difficult to get a customer to change brands. So that will be a slow process as you go along. So for Prolik, the export market is absolutely crucial. That the free trade agreements between the African countries are well looked after. Part of our challenges are also that the phytosanitary permits and import and export permits are all issued in GABs. So Botswana hasn't electronically developed its phytosanitary. The mill has not only provided employment opportunities for our youth, but also has significantly alleviated the burden of council expenditure for social safety nets and programs. We are truly grateful to Mr. Barnes for his vision and commitment to the development of our district. E re ka go supagetse ga gona le tlhaelo e ntsi ya mmidi go gakolotswe balemi go inaakanya le go lema mmidi ba rotloeditswe go dirisa lenaneo la temo letlotlo go gola mo temong ya mmidi. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Barui ba kgaolo ya gantsi ba ne ba tsene dithuto tsa go rua mo go lolameng tsa malatsi a matlhano. Se go kaiwa fa ile tsela ya go tokafatsa boleng jwa leruo ga mmogo le go godisa dikgwebo tsa bone. Barui ba ne ba gakololwa go tsaya thuo jaaka kgwebo. A re tswele re ditse Lesego Mokwaisi. Ke maikaelelo a puso go bona Motswana mongwe le mongwe a tlhabologa. Ke ka mo batho ba dikgaolo tse di kgakala le ditlamelo ba neelwa ntse ba ka itshetsang ka sone. Bangwe ba thusitsweng e le ba di-trust ka go abelwa dikgomo go netefatsa gore leruo leo ga le hetswe ke tlala le malwetse ba neelwa dikitso tse di maleba go tlhokomela leruo la bone.
barui ba na le malatsi a matlhano ba tsene dithuto tse mme ba gakolotswe go itse ka majang a botlhokwa mo thuong. It's very important to know your grasses. Grasses are indicators. Bojang bo khona go bontsha gore are you doing something right or are you doing something wrong? Because gona le majang awa bona le gore majang a ke ona a simulata la mo plasing. Ele a poor. You can see gore nya me go gongwe ke ira sengwe. That is not right. But now, if you see your grasses improving, where you're having perennials and all other good grasses, palatable grasses, steady down and coming into your farm, that is an indicator. So it's very important to know your grasses. So by improving the root storage below ground by this good resting program, a whole season of rest, it allows for that good root storage and then more carbon in the soil, and that communities can then apply. They get paid by these companies. So now you can make money by selling your cows as well as making money by storing carbon. This is something I think communities can also benefit from is carbon credits. Yeah. So, and it can only happen if you have good management of your cattle, by resting half, grazing half, storing allowing those grasses in the rest time to produce big root systems and store the carbon. Yeah. Barui ba gakolotswe gape fa thuo e le kgwebo mme tshwanetse go gola ya tsenya dipoelo go itsa go ikaega ka puso. The first thing we do is you have to review your progress. So you have to sit down and you must write down on a piece of paper the last 6 months or year, how has your finances been? Have your finances gone backwards or have they gone forwards? Part of this is that you need to identify what your log jams are. A log jam is something that's holding your business back. So it might be lick, it could be fencing. You need to identify what's holding your business back. Then once you've identified what's holding your business back, then you know where you're going to spend your money. Solero ke gore go tsweng fa barui ba go fetola ka fa ba ntseng ba rua ka teng e le tsela nngwe ya go godisa le go tlhabololwa leruo la bone. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Mokgatlho wa balemirui wa Matlapaneng Farmers Group wa re o ikemiseditse go dira temothuo e tlhofaditsweng e ka maranyane a segompieno go ka ntsha dijo tse di lekaneng ga mmogo le go ntsha thuo ya letsopa la maemo a ntlha. Seo se tlhomamisitswe ke modulasetilo wa mokgatlho o re Mozambique go boletswe kwa ditshupong tsa temothuo tse di neng di tshegeditswe kwa morakeng ya Matlapaneng. A re utlwe pego ka bodulo Mogorosi. Maranyana a gompieno a kaiwa faelone mammang mo temothuo go diragatsa fa barui ba tswa ka maduo a boleng jwa maemo a ntlha. Modulasetilo wa mokgatlho wa Matlapaneng Farmers Group re Mozambique go boletswe a re tshwaragano ya bone le balemi barui ke sephiri sa go ntsha maduo go ka hetola seemo sa dijo mo fatsheng leno. Collaboration, smart farming, key to sustainable communal farming entities. Collaboration o mo teng, smart farming o mo teng. Re ne re batla go leka go rotloetsa tirisanyo mmogo gore re kgona gore re hitlhelele food security. So ha re dira yalo re kopane re kgona go tlhatlosana. Re go boletse o tswella a supa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone le balemi. Mahodiso a rona metswa ke masimo le go nna ka tloga re anong temo re tsela go godimo go hitisa thuo. Mme anong se se botlhoko ke gore masimo a teng bontsi ba bona itšhala a sa bereke mme a ntshitse leruo ho o ka se ka wa tlhola o hiwa drilling point ho go to ka dira boholo ka gore go beile masimo pele nne go sena dikgofa tse di kalo le yone e thamaga e go teng e baka hot water e setse e le teng. Bangwe ba balemi barui ba ba botlana ga mmogo le morafe o neng o tshologetse letsatsi le ba tsaya sebaka go ithuta go le gontsi mo baitsanapeng ba temothuo. Ga o fida leruo se se botlhokwa go gaisa ke head health.
botsogo jwa leruo la gago tshwanetse be bo le mo seemo se se siameng. Our objective is to come up with mindset change to build professional horse racing in the country. Re bua ka element is able to diversify the economy of the country. Ele component within agriculture. Mo parlamento a takatokwane reflection Louis are nako ya gore lephata la tlhabololo dikgwebo le tsenye letsogo mo mohameng wa temothuo e gorogile. Lephata la temothuo ga e sa tlhola le lone hela le baganyeng le balemi barui le maphata a mangwe ya ka bo entrepreneurship ba patelesega gore jaanong ba atamele ha balemi barui ka gore re hetotse temothuo re dirile kgwebo. Mme ha re kopane ya ka go boletse go moroto wa esi gawele mahatshe a dirang nama a teng mme re na le sengwe hela se ileng gore ha re ka tswela re ntse re se tshwere re sa thwagalela ra se thabolola se ka dira gore re ga isane le bona se ileng gore la itse hela gore ke kgomo ya rona e jeswang ka teng mme ha gore re lebelele go ne mo hela ha re change ya ka ke buile maraka o bata kgomo e rileng ba gaetso. Balemi barui ba rotloeditswe go tshwaragana ga mmogo le go inakanya le go itlhamela mekgatlho gore lentswe la bone le utlwale. Bodulo Mogorosi, BTV News, meraka ya Matlapaneng. Tla ke di be khutlo gone fa ke sutele mogaka sithi ke ga kwa go bega ka tsa metlhameko. Ditswagano ga di gaisanya tla ke go leboge jo Mothibe ka pego eo e duleng di atla he di khantsa ga go tsa Setswana nna ke tla go wena ka tsa metshameko mme tsone tsa re BDF 11 le security systems di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa Botswana Premium o neng o tshamekelwa kwa Lobatse Sport Complex Maabane a re bone dintlhakgolo tsa motshamekong. Sa matlho bone tabo ga ba kwa tshobo e be go do onside ba kwa tshobo a re bone tshobo go thoko ga dikota ba kwe kana brilliant save no pelontle wa romela le role batla tlhogo a ba etilela mo letloeng le ke wala la ga pule le ga le flaga be phapasela gore no ntse o tantabetse a re bone flow kgetho le tsile o batla motho Fratipana what a brilliant save go tswa go kagiso matlho. Everything is done accordingly. The last thing doesn't work. They played so well. Department is all. And it's pressure we are bound. We are bound to crack. We are bound to somewhere, somehow. Somewhere, to relax. Because we've created nothing's coming up. Product we played a team that was desperate to collect 3 points. First half, we failed to deal with a lot of long balls because they wanted an early goal. They wanted to unsettle us. But the second half, we sat down and said, okay, because they are playing a lot of long balls, let us go and fight for the first ball and immediately win the second ball. Hence, you saw we were able to turn the possession and face their goal post. But it's a game that we can't be too hard on ourselves. We are from a loss, Orange FA. So collecting a point away, it's something we'll need this point going forward. Setlhopha sa bomme police netball se padimotsa sa UB Crystals ka dintlha tse 50-5 go tse 27 mo motshamekong wa liki ya Lukara Botswana o neng o le kwa mabaleng a SSKB kwa Mogoditsane sa go lame baeng hona le ko. Bomme ba police ba gubogetse UB Crystals mo kotara ya ntlha ba pega dintlha di le 11 go tse 3. Kotara bobedi police ya ba tshela tse di le 17 go go ikhutsa ba tshwareketa pele eno nofileng ya dintlha di le 20 le bohera bobedi kgatono di le 13. Ya re go bona nkare motshameko go tabatswa ka phata tsa menwana makgarijana ga be di nikoshetelo ba lwa ka tsothe go leka go boela mo motshameko hela police ya ba dirisa diphoso kgapetsa go fuludisa maiteko ao
ba boa ba feta ka kotara eo ka dintlha di le 42 go tse 20. Bomme ba police ba gare la phenyo ya bone mo katareng ya bohelo go gapa motshameko ka dintlha di le 50 go tse 27 tsa UB Crystals. Oh, well, we lost the game to a better side. I would say in the first place, that's what we do. But at the end of the day, one would say, I'm still working with the kids, trying to get them exposed and so that they can gain experience. And otherwise, I can't. The dominance of police, they have a lot of experienced players. And much of it, the world defense was working much harder than our defense because they've got experience more than ours. Combination since Singapore, so I was trying those combinations and they worked. I'm very proud because game plan I made very key. Mo metshamekong e mengwe jaaneng e diretse boithatelo ka Prisons ba ba fenya ka dintlha tsa 68 go tse 17 mo go ya mathatso magare jana a police a fentse Prisons ka dintlha tse 55 go tse 25. Beauty of Cats e fapile notwane ka 62-35 fa UB Crystals e lathagetse kgathano le jwane ka 32-48. Bomme ba Vipers ba fentse Jaspers ka 37-23. ka go borre police e fentse Vipers ka dintlha tse 35-26. Beauty of Cats e rathile notwane ka dintlha tse 37 go tse 26. Segolame baeng BTV Sport Mogoditshane. Mejano farregara dikgantse Lino Muchena wa Zimbabwe ga mmogo le Sheila Saina wa Kenya ke bone ba fenye ba lebelo la mamang la 42.2 kilometers la Botswana Telecommunications ke gore BTC le le tshegeditswe le kgetho la boraro kwa lebale la Obed Itane Chilume kwa Francistown ka mafelo a beke. Karabo Sebele wa bega. Muchena a re le fa lebelo le le semothofo go bereka ka thata ke gone mo go motlodisitse melatswana go lefenya jalo mo nakong ya 1 hour 51 minutes 55 seconds le go ikgapela 35,000 pula. It was very contenting. People were pushing, but around 1 hour 50 at 36 I tried to push and no one followed me. That's when I began to open up the gap right onto the finish. Le tlhakore la mamang la bomme le phamotswe ke Sheila Saina wa kwa Kenya mo nakong ya 1 hour 49 minutes 22 seconds go ikgapela 35,000 pula. I think today I did my best like last time, but last time there was a little challenge, but today I won it clean. The race was good. The arrangement for the marathon was very organized and we thank the organizers for organizing very well the race. Mo mabelong a mangwe lebelo la borela 21.1 km le fentswe ke Abel Chibanda mo nakong ya 1 hour 5 minutes 29 seconds fa Kitsiso Joseph a dule ka tse ditsididi kwa go bomme mo nakong ya 1 hour 21 minutes 17 seconds bobedi jo bo lebogilwe ka 25,000 pula mongwe le mongwe. I just want to thank you to the BTC Francistown Marathon organizers for organizing this such a big event. Even the course was very good. For us elite athletes in order to qualify for all Africa Games, even the Olympics and even the regional games. So this is my second race. Last year I was running 42 and I took position 3. Now I came to 21.1, I took position 1. So la hela yone ne na di slope tse dintsi. The challenge ke di slope. But I managed to go ke khona go neta di slope tsa teng because ke train la mo slope. Company ya BTC e go itlhole go rotloetsa batabogile kwa dikgaisanong tsa mafatshe a sele. Ramasunga and your executive le board ya gago le batho ba le reetsang thata. Ne re kopa jalo gore some of the proceeds in the future can also go into sports development. Gore bana ba ileng gore they're going outside to compete internationally even locally can have coaches, can develop them and ensure that they are as competitive as their colleagues in the international fraternity.
The BTC Francistown Marathon continues to positively impact the Francistown economy and has empowered industries and individuals such as the hospital industry, including food and drink vendors, fashion designers, advertisers, communication agencies and experts, technical officers, volunteers, leba bangwe botlhe ba ba tsereng karolo mo this marathon, while they were engaged from the planning stage to the completion of the marathon. Bana le seabe ka go farologana ba itetse legofi go bo ba tsentse letsogo mo lebelong le le tsweletseng ka go tsholetsa itshulelo ya toropokgolo ya bobedi ya lefatshe leno e bile e rotloetsang banana go tsaya karolo mo go tsa metshameko. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Pego e re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rena mo nakong ya gompieno. Dikgang ga ke di lalanageng di tla tswelela di go hitlhela gongwe le gongwe kwa o teng nna le wena re kgaogana gone ga mejo mo TV o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa letsatsi la mosupologo tsa Botswana Connect. Tlhola sentle.